we are very concerned that there are elements of the LTTE and the Tamil Tigers on board this vessel. Parliament will take action to strengthen our laws against mass illegal arrival. What would propel people to take such extraordinary risk and come across the Atlantic for their safety? How are you? Good. Oh. Odiang. Ini juga. I love my children, my wife, my house. I have 3 boys. One 16 and one 15, another one 7, and one 2 years daughter. So 4 totally. Bhaskaran is living the Canadian dream, but it wasn't that long back that his life hung by a thread with very little between him and the deep waters of the Atlantic Ocean. In 1986, he fled Sri Lanka, a country torn by civil war. நான் சின்னல இருக்க ஒரே குளப்படி ஓட்டம் ஒரே வெட்டுக்கொத்து காயம் ரத்தமெல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஏண்டா அவட நாடு அப்படி நான் பிறந்த நாடு வித்தியாசமான நாடு ஊரில் இருந்தால் இப்போ எத்தனைக்கு இருப்போமா இல்லையான்னு தெரியாது அதை விட எப்படி இருப்போம்ன்றது சரியான கஷ்டம். The roots of the conflict in Sri Lanka can be traced back to 1948, when the country gained independence from British colonial rule. Linguistic nationalism became a key issue when Sinhala, the language of the majority population, was declared the national language. The Tamil minority felt marginalized. Charan, a Tamil scholar and poet, has written a play which traces the history and alienation of the Tamil people since independence. The formation of the nation-state of Ceylon or even Sri Lanka, it became a kind of a mono-ethnic state at the expense of the Tamils, who were a minority community in that country. The sense of discrimination and marginalization became really, really marked. Words cheat, imaginations evaporate. In the name of civilization, we waited. We waited for the world to save us. Statement after statement by ministers say, we are concerned. So when I was writing the play in English, I was all conscious of the fact that people who are not familiar with the history, politics, and sociology of the Tamil question are going to see it. So it is impossible for me to just simply give that particular kind of audience a snapshot. It needs certain kind of context. My town was burnt. My people became faceless. In my land, my air. All the actors in the play have either come to Canada as refugees or as children of refugees and know what it feels like to flee a war-torn country. Why does the world remain silent?
எங்கள் தூயர் தெரியாது என்னவென்று புரியாது இங்கிருந்து பாடுகின்ற எங்கள் குரல் கேட்காது. Ranjana fled Sri Lanka in 1991 and landed in Toronto, which has the largest Tamil population outside Sri Lanka. That year, Toronto experienced several snowstorms. வந்து இங்கே ரெஃப்யூஜியாக நாங்கள் பதிந்தோம். அப்போ கனடிய அரசாங்கம் உங்களுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் கொண்டு வரையில்லை, ஒரு பணமும் கொண்டு வரையில்லை, பணம் இல்லை கொண்டு வரத்துக்கு. இப்போ ஒரு அரசாங்கம் எங்களுக்கு இந்த சொல்கிறது சமூக நல உதவி பணம் அவர்கள் தந்தத்தில் தான் நாங்கள் வந்ததும் எங்களுக்கு எங்களுடைய குடும்பத்தை சமாளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதுக்காக நாங்கள் கனடா அரசாங்கத்துக்கு இந்த சமயத்தில் நான் நன்றி சொல்கிறேன். தொடக்கத்தில் எங்களுக்கு கஷ்டம் வந்து விட்டோம், பண கஷ்டம். ஸ்கூலுக்கெல்லாம் நடந்து போகணும், மற்ற தூர இடங்களுக்கு டிடிசி க்ரோசரி எல்லாம் நான் அந்த காட்டு வண்டியில் வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வாக் மாலுக்கு போய்தான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கல. நாங்கள்லாம் பிள்ளைகளும் வருவார்கள், பிள்ளைகளும் அதை பழக்கப்பட்டு குளிர்றது கஷ்டப்பட்டு சில சமயம் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும். கையெல்லாம் உரைச்சி கால் வச்சு அதான் வின்டர் வந்துடுவோம். அப்படி நிறைய கஷ்டத்தில் சமாளிச்சிட்டோம். கார் இல்லாமல் how long you can depend on government. I work overtime. I work sometimes 12 hours to save some money and get this house. Gary Ananda Sangari is the legal counsel with the Canadian Tamil Congress. He was in his teens when the first boat carrying Tamil asylum seekers landed in Newfoundland. I grew up in Canada, so since I was 10, Canada has been home. So I remember vividly in the 1986 incident when the boat came. For a good 3-day period, it dominated every aspect of the news in Canada. We felt the repercussions at the schools, in the playgrounds, just whispers and people saying, you know, it's Tamil, FOB, actually, fresh off the boat. People were reacting to what would have appeared to be an illegal smuggling operation that led 150-odd people into Canada. It became a very long period of obsession and trying to understand and figure out what would propel people to actually to take such extraordinary risk and come across the Atlantic for their safety. On July 27, 1986, Bhaskaran, along with 155 others, boarded a ship in Germany without even knowing its final destination. After 13 days at sea, the passengers were asked to disembark into small boats and cast away in the Atlantic Ocean. நான் சொன்னது உண்மையிலே கஷ்டம். அதுலேருந்து உண்மையிலே கப்பல்லேருந்து வாடுறேன்டா பயங்கர கஷ்டம். என்ன உதிரியில் அப்படித்தான் பெறணுண்டா அப்படித்தான் பெற வேண்டி இருக்குது. ஸோ வாஷ்ரூம் கூட போகாமல் குளிக்காமல் ஒரே செட்டோட 16 டேஸே பெரிய ஹாட்டாக இருந்துச்சு. சரியான கஷ்டமான நாடு. They were on the lifeboats for about 3 days, and many people didn't think they would survive. Most, in fact, thought that they would die. After 3 more days in the rough seas, the starving, shivering passengers were rescued by a team of selfless fishermen led by skipper Gus Dalton. Had Gus and his team not approached, chances are they would have perished, and they would have perished without any evidence that there were people that died at sea. The extraordinary work of the people of Newfoundland, the 4 fishing boats that went and helped, and really led by Gus, I think really told another Canadian story, which is the generosity of people who just do the right things day in and day out. உண்மையிலே
கனடாவுக்கு வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு கொடைன்னு தான் சொல்லணும். 25 வருஷத்துக்கு முதல் என்னை காப்பாற்றினவரை என் நினைவில் நெடுக நினைக்கிறது. அவரை நான் கட்டாயம் அவரை போய் பார்த்து அவரை கட்டிப்பிடிச்சு அழுவணும் போல இருக்குது. அங்கே இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் வித்தியாசம். அங்கே இத்தனைக்கு என்ன நடந்திருக்க மாட்டேன் எனக்கே தெரியல. உண்மையிலேயே அது வித்தியாசமாக தான் நடந்திருக்கு. இங்கே இருக்கிறபடியே எனக்கு யாருக்குமே நான் பயப்படுறதும் இல்லை. நாங்கள் உழைக்கிறோம், நாங்கள் சாப்பிட்றோம், நாங்கள் ஸோ ஒன்றும் குற்றம் செய்யாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம். நான் வந்ததுலேருந்து ரெஸ்டாரண்ட் வேலை கூடுதலாக கஷ்டம் இல்லாத வேலை தானே. நான் சப்போஸ் வேலை தான் செய்கிறேன். இனி எப்படியும் 2 மணிக்குள்ள முடிச்சுட்டு வீட்டை போகணும். இப்படியே கனகாலமாக ஓடி ஓடி வேலை செய்கிறது தான் என் தொழில். ஸோ அதில் சந்தோஷம் இருக்குது. அடித்து முடிச்சோடனே இங்கே இவர்கிட்ட கூட இப்போ ஜோகிட்டு அதை விட மேனேஜராக எங்களோட பிஎஸ்என் கன்வென்ஷனில் இப்போ 10 இயர்ஸாக வேலை செய்கிறேன். ஸோ ஆல் த போட்டர் செட்டப், டேபிள் செட்டப் அண்ட் கிச்சன் செட்டப் எல்லாம் நான் ஃபுல்லாக செய்வேன். அதில் இப்போ ஒரு பார்ட்டி ஒன்று துவங்கியிருக்கிறேன். நானே செய்யக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜில், ஃபுல் பேக்கேஜில்னு சொல்லி ஒரு எங்களோட 7 பிரதர் சொல்லி 7 ஸ்டார்ன்னு சொல்லி ஓடி ஓடி நடக்கிறதால எனக்கு அது தாக்குறது இல்லை. ஸோ ஃபேமிலிக்கு நான் உழைச்சா தான் எங்களோட ஃபேமிலி நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும். உழைச்சிக்கிட்டு போனால் தான் அவைகளுக்கும் சந்தோஷம். கேட்குற நேரமில்ல நான் கொடுக்குறது. ஸோ சில்ட்ரன் விருப்பம், அதனால் எங்களோட அம்மாவுக்கு கூட விருப்பம். டாக்டர் ஒன்று வேணும்டா. டாக்டர் வந்தப்பறம் இப்போ கொஞ்சம் சந்தோஷம் கூடவாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கு அவங்களோட பிறந்தநாள். ஸோ அதை சிம்பிளாக கொண்டாடுவோம்ன்ட்டு. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you for coming to Mr. and Mrs. Bhaskaran's daughter Ashwini's second birthday on behalf of their family. We'd like to welcome. இன்றைக்கு 2 சும்மா எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பருக்குள்ளே சொல்லி போட்டு இப்போ getting 5 years old, I will do it big old. So put your hands together and welcome the birthday girl and the wonderful couple, Mr. and Mrs. Bhaskaran, here tonight. நான் ஸ்பான்சர் பண்ணது என் வைஃபுக்கு அம்மா. நிச்சயம் ஐயாவுக்கு செய்தனா ஐயா பாசவே 1992. ஸோ அவருக்கு செய்ய முடியாமல் போச்சு. அது பெரிய கவலை எனக்கு. அவர் இங்கே உணர்ந்தையும் பார்க்கலன்றது சரியான கவலை. அங்கே இருந்தால் கஷ்டம், முடிச்சிருக்க இயலாது. நான் இருக்கணும் இல்லையோ எனக்கு தெரியல. அங்கே இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் வித்தியாசம். In 1972, Sri Lanka declared itself a republic under a new constitution. One of the government's first acts was to give prominence to Sinhala and Buddhism, the language and the religion of the country's majority community. The move alienated this sizable Tamil population even further. In the mid-70s and the late 80s were the formative period of my political imagination and political activism and poetic imagination. And that was the period when the government of Sri Lanka, or rather the state of Sri Lanka, imposed the Draconian Prevention of Terrorism Act, the emergency regulations.
In 1972, youth leader Vallupillai Prabhakaran formed the Tamil New Tigers, which in 1976 became the Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, and called for an independent Tamil state. The Tamil Tigers occupied most of the area in the north and eastern parts of Sri Lanka. The formation of the Tigers was accompanied by a noticeable shift in Tamil politics, from moderate opposition to violent action. The state's aggressive response set in motion a series of events that rocked the country from 1983 to 2009. Today, this is how it dawns. This is how it dawns. The night still lingers, the lights expanse, muted at this time. To wake and step out when the quail sings from the branch of a well-side tree. Below the earth, deep and broad, the well sleeps peacefully, like my heart. Today, this is how it dawns. This is how it dawns. My parents were both teachers back home, so they left because of the war. They fled in '83, so that was pretty much the beginning of the riots. My father was being harassed by the army, and that was part of the reason why we had left at that time. There wasn't any peace. They were always scared that something was going to happen. This play is basically retraces our struggle, the struggle of the Tamil people on the island of Sri Lanka. The Sri Lankan military undertook this huge, massive offensive called Operation Liberation to reclaim all the land, all the control. So they were shelling and bombing and indiscriminately. You know, they would come and arrest you and take you away, and your parents know it's the army or the military. The officials arresting you. And when the parents went to the police station or the army camp in the morning looking for their sons, they would say, "Oh, we never came there. We never arrested anybody." So people disappear like that. Like I had classmates disappear. So this is everything that I was living through because I was 18 when I left. So I was one of the prime suspects. Do not think it'll be such dawn again tomorrow. Halfway through the night, at the gate, the deep growl of the Jeep, the clatter of boots. With the shutter, the doors of a house spread open. As a civilian, I only know how the civilian felt coming out of a war zone. And that's who I can identify with, and that's who I can speak for on behalf of. Having studied for the exam the next day and that night, we hear their call. Where he is, they ask. The howling wind in our ears. The broken Tamil pierces the heart. Speechless, stunned, as we shake our heads, flung into the Jeep. The running engine still growling. I still remember vividly, actually. Being in your own country, but being treated like a foreigner, because you didn't know the language of the people of the majority, and so now all of a sudden you're not a citizen. The morning sun on bare earth. Above me, grass. The world outside, as before, lay calm. I remember when I was 6, going into the bunkers every time we heard flights overhead, and a whole bunch of people from my town put in the back of lorries. We went and we got turned back, and then we stayed in a refugee camp. And there was no running water, no sanitation, and it was just being refugees in your own homeland. We came here in 1991, January 1st, and my mom had to go through being a single mom and raising 3 kids on her own in a new land. She didn't know the language fully, so yeah, it was pretty hectic. இது நாங்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்போம். அதுகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தது எனக்கு சந்தோஷம் இங்கே இருக்கு. எங்களுக்கும் புது நாடு அதிகமாக எதுவும் தெரியாது. வந்த தொடக்கத்தில் எங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. எங்களோட கிராமத்தில் எங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரியும்.
அப்போ அந்த நேரம் அதில் தான் நான் கொஞ்சம் சின்ன வயசில் நான் வேலைக்கு போகாமல் இருந்து அவைய வளர்த்து அவைக்கு எங்களை இதுகளை சொல்லி கொடுத்தா எனக்கும் சுகமாக இருக்கும் அவைக்கும் சுகமாக இருக்கும். எஸ், இதுவும் இங்கேயும் நிறைய வித்தியாசம். திங்கிங்லேயும் இருக்கும், நடைமுறையிலையும் இருக்கும், யோசிக்கிறதுல இருக்கும். இவர் பாடசாலை முறையிலேயே நிறைய வித்தியாசம். நாங்கள் போன பாடசாலைக்கும் இவர் அதெல்லாம் நிறைய நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அவர்களோடு சேர்ந்து நானும் நிறைய அவர்கள்ட்ட தான் கேட்பேன். ரிஷினி அனுப்பினவனே தம்பி உனக்கு திருத்துறதுக்கு ஒரு கவரிங் லெட்டர் 2 weeks ago. உனக்கு சம்மர் ஜாப் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும். அங்கே இருந்தாலும் என்னடா இது என்ன ரெண்டேனா ஒரு கார் வாங்க வேணும், அவனுக்கு இன்சூரன்ஸ் அப்படி 200 வருமே இன்சூரன்ஸ். I don't know. Maybe depends on the car, but maybe more. It has to become more brown or? Yeah, a little bit. கொஞ்சம் என்னடா மாவெல்லோ. Yeah, it's almost done. When the bubbles stop, you can take it out. Okay. அவனுக்கு 26 வயசு, 25 வயசு, சாரி 25 வயசு. அப்போ அவள் வந்தது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இசை நல்ல விருப்பம். இசையில் கூட அதிலும் வயலின் இன்னும் கூட விருப்பம். அப்போ நான் அவளுக்கு பிறந்த உடனே அவளுக்கு வயலின் சொல்லி கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனால் இப்படியான பிரச்சனைகள் நடக்கிற பொழுது அவளுக்கு சின்ன வயசுதான். ஆனாலும் இது பிரச்சனைகள் நடக்கிற பொழுது எனக்கு அதுகளை பற்றி எல்லாம் பிறகு மறந்தாச்சு. அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு இங்கே நிறைய வசதி இருக்கிற வழியா அப்போ நான் செய்யலாம்னு சொல்லி வந்தது. ஒரு நாளும் ரெக்ரெட் பண்ணல. அங்கே இருந்தால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். இவ்வளவு தூரத்துக்கு இருந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்துருப்பேனோ சொல்ல அதுக்காக அதை விட எனக்கு எங்களோட ஃப்யூச்சர் பிள்ளைகளை எங்களுக்கு பிறகு இவர்கள் எல்லாம் மாறி விடுவார்கள். எங்களோட இனமே இல்லாமல் போகிற மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ தோணுது. இவர்கள் நாங்கள் இருக்கும் வரையும் பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு இருப்பார்கள். அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்ரீலங்கா தெரியுமோன்னு தெரியாது. The conflict and war in Sri Lanka hits home in Canada. On October 16, 2009, the MV Sunsea entered Canadian waters. A year later, on May 10, 2010, the Ocean Lady vessel arrived carrying 492 passengers. Like Bhaskaran, these asylum seekers had endured horrific journeys before entering Canadian waters. What's extraordinary about the people in the MV Sunsea, they find the journey to be almost irrelevant, and footnote. Because the journey beforehand, their experiences before getting on that boat was just so crushing. The Royal Canadian Mounted Police, Department of National Defence, and Canada Border Services Agency boarded the motor vessel Sunsea yesterday evening. We are very concerned that there are elements of the LTTE and the Tamil Tigers on board this vessel. Unlike the previous incident in 1986, the response from the government hasn't been the same. It hasn't even acknowledged that these are refugees. They've been classified as human smugglers. The Canadian public expects that Parliament will take action to strengthen our laws against mass illegal arrival. People who may constitute a security risk are not released. Even to the point that you're abusing the process, according to the judge? Again, our job is to enforce the law. I was the first person that they saw, apart from law enforcement. They didn't expect the minute that they got off that they would effectively be treated like prisoners. Every time you met with a small group, you broke down. You had stories after stories of people who were just devastated.
They said, this is not the freedom that we were seeking. For Bhaskaran, news of the two boats stirs up memories of his own escape. He still has family in Sri Lanka and is concerned about their safety. நாங்கள் இங்கே இருக்கிறபடி எங்களுக்கு தெரியல பிரச்சனை, பட் ஊரில் உள்ள மக்களுக்கு சிட்டியான பிரச்சனை. ஏண்டா ஊரில் அப்படி ஒரு அட்டகாசம் கடைசி ஃபைனலில். ஸோ எங்களோட சொந்தம், எங்களோட அம்மாட ஐயாட தமையன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எக்கச்சமாக செத்துட்டோம். அதுக்காக வேண்டி நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எல்லாரும் அதில் குவிஞ்சது. ஸோ அதுக்காக வேண்டி எந்த ப்ரொட்டஸ்ட் கூப்பிட்டாலும் நான் எங்களோட மக்கள் போயிட்டு அவங்களோட ஹெல்ப் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்குமென்ற ரீதியில் நாங்கள் அங்கே கட்டாயம் லீவ் எடுத்து போக வேண்டி வந்தோம். அந்த கனடா வாழ் தமிழ் மக்களே, இங்கே எங்கள் மக்கள் வன்னியில் படும் பாடுகளை நீங்கள் கண்ணாலும் காதாலும். ஸோ அதில் போனால் எனக்கு ஆக்களோட ஆக்கலாம், எனக்கு அவையிலோட கத்தோணும் அள்ளோணும் போல இருக்கிறது. ஸோ அந்த இதில் இங்கே பொஸ்ஸட்டை கேட்டால் சில நேரத்தில் தெரியாது, வேலையண்டா விட மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தும் சில நேரத்தில் கேட்டு எடுத்துக்கிட்டு போகிறது. The people are dying in our country. More than the government to help them. So யாராவது உதவி செய்தால் எங்களை மாதிரி அவங்களும் வாழலாம். And I will ask that we hold an emergency debate on what is happening in Sri Lanka right now and to call for an end to this humanitarian crisis. Toronto's Tamil community takes to the streets and form a human chain to draw public attention to the plight of fellow Tamils in their homeland. It's really important for us to showcase what's going on back home. There's a genocide going on and other people need to know about it. And I think it's really important for everybody to come out and join this human chain today. Canada is not showing the leadership we should show. Let us stand up in the House of Commons and do better, starting in Sri Lanka. Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war! We wanted to tell our story or tell our problems to the international society. International society has to take some action. More than 100,000 people died. Nobody think about it. Give us rights, our rights. They don't respect us. As images of mutilated bodies dominate the media, the protesters escalate their demonstrations and block the Gardiner Expressway. Public sympathy for the cause is damaged by this action. Oh, Wango. Hi, Maranan. What? Having left their homeland, the ties with family become even more important. Ranjana, her brother, and their families form a close-knit support system in Toronto. Weekend gatherings inevitably end up reminiscing about life back home and memories of their horrific escape. இலங்கையில் வந்து சூழல் மாறி உங்களுக்கு போய் வரையில மட்டும் அங்கே இருக்கிற போய் ஒருத்தர் அங்கே இல்லையே போறது இல்ல போறது திருப்பி இங்கே அப்படி வந்தோமோ காசு இல்லாமல் அங்க திருப்பி போய்க்கல அங்க போய் என்ன செய்யறதுன்னு நீங்கெல்லாம் சொன்ன கலைச்சு விட்டது நீதானே சண்டை பிரச்சனை ஓடுங்கடான்னு ஒரு முண்டெல்லாரையும் கலைச்சல் மட்டுமே எல்லா தாய்மாரும் தானே எத்தனை நகையை வித்து பொருளை வித்து வீடு வாசலை வித்து காசு இல்லாம தாங்க இருந்தாலும் பிள்ளைகள் தப்பட்டு தானே எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாம் வந்தா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே எல்லாரும் தான் உற வாய்க்கோட மூட்டைகளோட அங்கால இஞ்சால சைக்கிள் அப்படி முட்டுனா காலுக்கு வந்து அப்படி 25,000 50,000 ஒரு நாளையில 21 நீங்க நடந்து வந்தீங்களா? சைக்கிள்ல வந்தா நான் நடந்து வந்தேன். நான் சிவத்தோட சைக்கிள்ல இருக்க இயலாது, சிவத்துக்கு எதிர்காத்து மூச்சு எடுக்க இயலாது. நடந்து வந்தா மகளுக்கு சொல்லிட்டேன் என்னுடைய சாரியை பிடிச்சிட்டு வா, ஐ கேன் ஹோல்ட் ஹர். அப்ப அது மாதிரி எங்களுக்கு நினைவு முழுக்க கிடக்கு
என்ன நான் இப்படி ஜன்னலில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன், இப்போ விரையில் யாழ்ப்பாணம் ஆஸ்பத்திரியால் சொருபியும் குழந்ததாலே நான் அப்படியே வச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். தகப்பன் இவவை கூட்ட போக மற்ற அறைக்கணந்து ஒழிக்கிட்டவன் டிக்கு டிக்கு டிக்கண்டு கேட்டுச்சு. முதல் 10 தலை சுத்து அதுக்குள்ளே அண்டு வாரால் முழுக்க பேருந்து டிக்கு டிக்கண்டு கேட்க நான் அந்த ஜன்னலில் போய் நின்று பார்த்தேன். அவற்ற தங்கச்சியும் நானும் இது குழந்தை வச்சுக்கொண்டு டிக் டிக்கண்டு அந்த ஜன்னல் அடியிலே வெடிச்சிட்டுது. 3 தரம் நெருப்பா கிளம்பியன்னு அது செல் முழுக்க இப்படி திருவரை பல்லுகள் மாதிரி அந்த கோல் எங்களோட கோல் முழுக்க செல்லுது. இந்த தலைக்காக போயிருக்குது அந்த ப்ளூ வாஷ் கட்டிகளுக்கு இந்த வருத்தம் மாத வரைக்கும் நினைக்கிறேன். எப்படி சொல்லி அந்த செல் கூட வருத்தங்களுக்கு விடாம சும்மா கோலுக்கு விழுந்துட்டு போச்சு. ஐயோ அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து தப்புதான் மறைஞ்சாரு சொல்லி அன்றைக்கே செத்துருப்போம். என்ன இப்போ என்ன கொழும்பு கனடாவுக்கு வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு சூட்கேஸோட தானே வந்து நாங்கள் என்ன கொண்டு வந்தோம், நகையை விற்று தானே டிக்கெட் எடுத்தது பிளேனுக்கு. பேங்க்ல இருந்த காசுகளையும் அதுகளையும் தான் இப்போ நாங்கள் இது எல்லாம் விட்டுட்டு தானே வந்தது. எனக்கு இன்னும் நம்ப முடியாத அந்த பிள்ளைகளை இப்படி பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு நீ கொண்டு வரும் வரைக்கும் நம்பிக்கை இல்லை. இதுதான் நாங்கள் கனடாவுக்கு முதல் வந்தண்டு உடனே என் சகோதரர் எடுத்த படம். மறக்க முடியாது இந்த படம். நான் அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பேன். இங்கே வந்த பிறகுதான் நான் தொட்டு பார்ப்பேன் எல்லாரும் வடிவாக வந்துட்டோம்ன்று. The TV stories about new boats on Canadian shores inspires Bhaskaran to fulfill a lifelong ambition. He decides to make a trip to Newfoundland to visit the fisherman who saved him 25 years ago. Bhaskaran braces himself for a walk to the ocean, which was his home for 12 days. The suppressed memories of his perilous voyage come flooding back. In July 1986, Bhaskaran used his life savings to pay for a passage to Germany. There he boarded a different ship along with 154 other Tamil escapees. When the ship entered Canadian waters, all 155 passengers were cast away into 2 small lifeboats. 1986, August 11th, was a test of Canadian generosity as well as Canadian refugee policy. Bhaskaran and his fellow asylum seekers didn't know it then, but they were making history. They were the first large group of Tamil refugees to arrive in Canada, and their case would put the country's policies to the test. That was a seminal moment for Canada, I think, because it really presented a humanitarian aspect to this country that we've sometimes not seen. Jerry Wiener was the key person on this file, and I recall having a very recent conversation with him where he said, I could not allow people in boats to be turned away under my watch. The very fact that they arrived by boat brings back a memory of people that left other countries at other times, even immediately after the Second World War, and we must be very careful about people that leave countries in boats to seek a safe haven in our shores. With memories of the historic rescue still fresh in his mind, Bhaskaran sets out to thank the man whom he last saw 25 years ago. அவரை கட்டுப்பிடிச்சி அழுவணும் போல இருக்குது. எங்களை காப்பாற்றின இப்போ என்ன மாத்திரம் இல்லை, 155 பேரையும் காப்பாற்றினதால ஒரு 10,000 பேர் இப்போ பிறந்திருக்காங்க. Gus is waiting with his wife and daughter. A recent stroke has impaired his ability to express his joy in words. How are you? Hi. I love you so much. Too much. Okay, you're welcome. Now we're going to adopt you.
Yeah, very nice. Thank you so much. Thank you. Welcome. He's crying. He's crying. Yeah, I love you. Serve my life, have a life. So many people. I can't believe. So you look like hell. You love me, God. Yeah. You all right, Ted? Sure, I'm all right. It's nice to meet some. Yes, indeed. Nice to meet you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Nice to meet you. I can't believe I live after 25 years. உண்மையிலேயே ஃபிஷர்மேன் ஒரு பெரிய கூட்ட தான் எங்களை காப்பாற்றினது. அவர் அன்றைக்கு இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு தரமே வந்திருக்க முடியாது கனடாவுக்கு. The Dalton home is filled with memorabilia from the rescue. For Bhaskaran, the visit is a homecoming in more ways than one. That's nice. They'll always be alive. Diane Dalton was 18 years old when her family found themselves at the center of media attention. It was all such a shock. Yeah, sure. The phone was ringing here constantly, like, you know, Time magazine, all over the world. People calling for interviews. They wanted to know what happened. How many days were you at sea? Yeah, total 12 days in the ship and then 3 days already the lifeboat. Oh. So we don't get nothing, no washroom, no nothing, no water. Just a cup of water. A cup of water? All 3 days, yeah. Oh my God. There's nothing in this. 70-something people? 75, yeah. 75 people. Yeah, one. In each boat. Each boat, yeah, two boats. The boat meant for 27 people. When we got them aboard, and they told us they're from Sri Lanka, and they're looking for Montreal or Toronto. We mentioned that they were here off the coast of Newfoundland. They didn't understand where that was. They thought that was actually another country. So as time went on and we got them down and got them into something to eat, we started opening up beans, some soup and another, and they were happy to get any little thing that you could offer them. So he served 155 plus, you know, how much? How many people since you were on? Plus the lifeboat, Yeah. It's probably a few thousand people since... Sure, Abraham. Yeah, since 25 years They're ago. very civilized, very... That's a part of our culture, is giving and helping. So they gave away all their food and they came home hungry. The least I can say, I'm a fisherman. Now the years have gone by. Gus takes Bhaskaran to see the model boats, which he now builds as a hobby. My old boat is all dry. Dirt sits on the side down the path from my home. My old house is still standing, for sale the sign reads there. All you is a scared of step. You mistake maybe 2 or 3 and then you hit the bottom. You're cooking it on loose the next day. And I cooked when I fish with drums put on fish, salt beef, and that was the best of beef. I am a fisherman, and just like my father before me. I'm a preacher, a teacher, I can be anything that you want me to be. And I am the critic who fights the politicians to get the work done.
In October 2009, the Sri Lankan government sought to end a quarter-century of civil war. Repeated attacks on Tiger-occupied areas had a number of civilian casualties. The official media release said 250 Tamil Tiger rebels had been killed in the final battle. The entire area was a sea of destruction, a far cry from the land that the Tigers had been controlling for years as a separate state. Sri Lanka's rulers have now been called to account by the international community. What you saw with the people that were Tigers was that was the only voice. It began as a people's movement, so it did sort of justice in uniting the Tamils and bringing about a unified voice. But how it ended, obviously, nobody sort of saw that coming. I don't think anyone really holistically understood the struggle. I think everyone just chose their own things that they wanted to bring about for personal gains, I think, and both sides were guilty of this. So, and ultimately the people suffered, and we were the pawns in the game. We don't want fight. We are against armed struggle. It was forced onto our people. Armed struggle was forced. From 1948, after the independence, we have been asking for a peaceful solution, but nobody heard. What we lost is not just people's lives and people's limbs, it's all our traditions, all our customs, thousands and thousands of years worth of values that we called our own. It puts everything you know, everything you've always known, always learned into question. ദയവായിരും സ്വാമി ദയവായിരും. Before heading home, Bhaskaran makes one last trip to the very spot where he had been rescued. பார்க்க நான் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரியாமல் அந்த பெரிய கப்பலில் ஏறி வந்துட்டேன். அது சின்ன வயசு அப்படி. ஆனால் இப்போ பார்க்க எவ்வளோ பயமாக இருக்குது, இப்படி ஒரு வாட்டரில் வந்து சேர்ந்துருக்கேன்ட்டு. அது நினைக்க சரியான பயமை. இது என்னமோ தெரியல, சின்ன வயசில் அது எனக்கு ஒரு தைரியமாக்க கொடுத்துச்சு. கட்டாயம் கனடா போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் தான் அதை ஏறிட்டேன். ஆனால் இப்போ பார்க்க அப்படி ஏற வேண்டிய சான்ஸே வந்திருக்காது. இப்படி ஒரு பயம் வந்ததால் வந்து தப்பினபடியாக இப்போ இப்படி ஒரு இந்த பயத்தை பார்க்கக்கூடிய கொடை கொடுத்துருக்கு எனக்கு. Why would the people just give up? But they haven't given up. They're saying we lost everything and we're coming here because we have such faith in this country and this country will not let us down. They heard about my story and they said, you are free to go anywhere in Canada. You are now a refugee claimant. And at that time, I was so happy. Canada is my country now. But I can't forget my home, back home, my country. The reason why people are here is because wars continue. And wars continue in part because international community doesn't do enough to stop these wars. கடவுளும் காப்பாற்றல, அவரும் பயந்துட்டார். கடவுளும் துவக்குக்கும் இதுக்கும் குண்டுக்கும் பயந்துட்டார். வேற என்னத்தை சொல்லலாம், கடவுளும் பயந்துட்டார். காப்பாத்திருப்பார். அவ்வளவு ஜனம் படிந்த முகங்களை இனி நாம் வேண்டோ, காலம் மாற
It is not just simply us, but there needs to be a joint work ahead for all of us. So we need to work together.